자, 어, 플러스 애프터 파티 세 번째예요. 7개 잡아놨는데 세 번째고, 다음 주가 24일 날 네 번째인데, 다음 주는 하지 않고 25일 날 그 오프라인 행사 때, 그때 이제 같이 하기로 했거든요. 그때 이제, 제가, RPA hen존하고 또, 황우수님하고 이제, 또 한 분 또 이름 바꿔서, 위아이언님하고 이렇게 각각 이제 세션을 하시기로 하셨거든요. 혹시 그 25일 날 세션은 다들 신청하셨나요? RPA 신청 15분이라서 이제 작은 방에서 하기로 했거든요, 저들요. 그래서 한 14명 이렇게밖에 못 들어갈 건데 다 신청하셨는지 모르겠습니다. 제가 미리 이메일을 한 3시간 전에 보내드렸는데, 네, 신청하시면 되고, 오늘도 질문을 잘 하시는 분들 중에서 또 몇 분 뽑아서 그날 오시는 분들에 한해서 선물 드리도록 하겠습니다. 10개를 일단은 신청을 해놨는데 몇 분이 오실지 모르겠어요. 적게 오면은 오늘 발표자도 나눠줄게요. 만약에 안 오시면 그분들이 10개가. 그래서 일단 25일 날 행사 진행되는 거 먼저 말씀드렸고요. 그 행사하는지 모르시는 분들은 페스타에 가시면은 그 MVP 행사하는 거 지금 나와 있거든요. 그래서 그거 신청해 주시면 되고, 잘 모르시면 제가 마지막에 다시 한번 보여드릴게요. 그리고 오늘은 AI 관련돼서 문서 추출에 대해서 할 거거든요. 문서가 아무래도 가장 관심이 많은 것 같아요. 그냥 AI 뭐 쓸까요? 이렇게 물으시는 분들한테 문서에서 데이터 추출해서 뭐 메일도 보내고 뭐 데이터도 다른 곳에 입력할 수 있다고 이렇게 말씀드리면은 보통 이제 비개발자분도 되게 좋아하시는데, 그래서 오늘은 이게 지금 좀 개편이 이번에 좀 많이 돼가지고, 그래서 새로운 거라서 저도 테스트는 그렇게 많이 못 해봤거든요. 근데 훨씬 더 좋아진 것 같아요. 그래서 오늘 연정님이, 번역을 준비해 주셨어요. 그래서 전반적으로, 본인이 이제 그 지금 발표하는 거를 이제 듣고 또 나중에 토의 시간에 조금 더 자세히 하게 나눠보도록 할게요. 네, 그러면은 연정님 자기 소개하시고 발표 시작해 주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 알겠습니다. 여러분 안녕하세요. 저는 대화형 AI를 만드는 스타트업 랭코드에서 데이터 앤 AI 아키텍트로 일하고 있는 강연정이고요. 작년에 이어서 이렇게 올해도 빌드 행사를 하게 되었는데, 오늘 좀 다양한 이야기 많이 나누면서 좋은 인사이트 많이 공유하고 가셨으면 좋겠어요. 그래서 금요일에도 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사드리고, 그러면 제가 오늘 하게 될 이 부분에 대해서 일단 간략하게 먼저 소개를 드릴게요. 홍성님 소개는 혹시 지금 진행하는 게 좋으실까요? 아, 아니면, 네, 끝나고. 네, 끝나고 그러면 홍성님 네. 소개해 주시고, 제가 준비한 거 먼저 진행하는 방향으로 가보도록 할게요. 일단 오늘 다루게 될 내용은 재성님이 앞에서도 잘 소개를 해주셨듯이 문서에서 데이터를 추출을 하고 이거를 디지털화하는 그런 솔루션, 애저에 있는 다양한 솔루션들을 활용을 해서 이런 작업을 수행할 수 있도록 만드는 게 이번 세션의 큰 주제라고 생각을 해주시면 돼요. 그래서 어, 지금 기업들이 사실 데이터 같은 경우에는 그냥 디지털화 되어 있지 않으면은 이게 시간도 데이터 뭐 검색을 하는데도 시간이 되게 많이 걸리고 에러의 위험도 되게 많겠죠. 그리고 문서 같은 경우에는 사실 레이아웃이나 뭐 사이즈 그리고 문서에 있는 언어들도 다 다른 그렇기 때문에 문서를 쉽게 막 검색을 하거나 이거를 활용할 수 있는 방안이 디지털화가 되어 있지 않으면 사실상 어려운 상황이에요. 그래서 저희는 이번 세션에서 이 마이크로소프트 AI 솔루션을 활용을 해서 이런 챌린지들을 해결하는 방법에 대해서 다양한 유스 케이스를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 보시면 저희가 결국 이 문서의 데이터를 추출을 하고 이거를 자동화해서, 이렇게 산업 인더스트리 스페시픽하게 그 애플리케이션에 적용을 하는 거를 오늘 다루게 될 거예요. 그래서 여기서 Azure AI 같은 경우에는 이번 세션에서 다루게 될 게
크게 Applied AI 서비스라고 해서 이번 올해 되게 개편이 많이 됐어요. 그래서 이 부분을 좀 중점적으로 살펴볼 거고, 그리고 또 하나 Azure Cognitive Services라고 AI 서비스, AI 기술들이 다 있는 그런 솔루션이라고 생각을 해주시면 돼요. 그래서 Applied AI 서비스, Cognitive 서비스, 그리고 Azure 머신 러닝 이렇게 크게 세 가지로 살펴보면 될 것 같아요. 그래서 먼저 이렇게 간략하게 소개를 드렸고, 그리고 구체적인 이번 세션에서 다루게 될 게, 그 코로나 백신 관련해서 백신 접종증에서 데이터를 어떻게 추출해서 이거를 활용할 수 있는지에 대해서 되게 구체적으로 이번 세션에 나와 있더라고요. 그래서 애저의 쉐어포인트에 데이터를 이렇게 업로드를 해두면 그 애저 데이터 팩토리에서 그 ETL이라고 하죠. 데이터를 추출하고 그리고 변환하고 적재하는 그런 솔루션을 애저 데이터 팩토리라고 하는데, 여기에서 데이터를 좀 정제를 하고 하는 과정을 거치고 나서 애저 스토리지에 데이터를 저장을 해서 이렇게 다양한 AI 기술들을 여기에 접목을 시켜서 결국에는 유저 인사이트를 이렇게 내는 크게 이런 솔루션이라고 생각을 해주시면 되고, 되게 이번에 다루는 유스 케이스가 되게 많아요. 그래서 아마 얻어가실 게 굉장히 많을 거라고 생각을 합니다. 그리고 또 다른 유스 케이스 같은 경우에는 그 미국의 CVS라고 좀 약국 드러그 스토어라고 생각을 하시면 되는데, 이 회사에서는 어떻게 이 처방전을 가지고 고객들한테 좀 효율적인 서비스를 제공을 해줄 수 있는지에 대해서 이렇게 애저의 기술들을 활용을 해서 살펴보는 방식으로 진행이 되고요. 그리고 크게 살펴볼 것은 이번에 좀 새롭게 개편이 된 폼 레코그나이저라는 기술이 있어요. 근데 이게 지금 앞서서도 설명을 해드렸듯이 뭐 백신 접종 뭐 증명서 이런 거에 관련해서 그 애저에서 그 프리빌트 모델을 아예 만들어 놨더라고요. 그래서 이거를 잘 갖다가 사용하기만 되는 그런 형태여서 되게 좋더라고요. 그래서 이 부분을 중심으로 살펴볼 거고, 그리고 문서에 다양한 레이아웃이 있는데, 저는 되게 놀랐던 게 사실 문서에는 뭐 머리글도 있고, 뭐 문단이 있고, 마지막에 요약하는 뭐 그런 게 딱 나눠져 있잖아요. 패러그래프가. 근데 그것까지 잘 캐치를 하더라고요. 그래서 그 부분이 저는 개인적으로 되게 흥미로웠습니다. 네, 그리고 다음으로 살펴볼 기술은 앞전에도 말씀드렸다시피 코그니티브 서비스인데, 이번 세션에서는 그 문서 요약, 그리고 대화 요약 기능을 살펴볼 거고, 그리고 PDF 문서를 번역하는 거, 그리고 애저의 랭귀지 스튜디오라고 있어요. 작년에 새로 나온 건데, 이거에 대해서도 좀 중점적으로 볼 거예요. 그리고 텍스트를 분류하는 거, 뭐 엔티티를 인식하는 거, 전반적으로 언어에 관련돼서 좀 뭐 요약을 하고 번역을 하고 이런 부분을 중점으로 살펴볼 거고, 이렇게 해서 결국에는 얻어가는 게 뭐냐 했을 때 시간과 비용을 단축시킬 수 있겠죠. 이러한 프로세스가 다 디지털화돼서 검색까지 이어지면은. 그래서 더 많은 고객들을 확보를 하고 더 나아갈 수 있고 좀 다양한 비즈니스 인사이트를 얻을 수 있다는 게 이번 세션에서 좀 주목해서 봐야 될 점이라고 생각을 해요. 그래서 이렇게 조금 이번 세션에 대해서 간략하게 요약을 드렸고, 이제는 영상을 같이 살펴보면서 조금 진행을 하는 게 좋을 것 같아요. 그래서 영상을 이제 보도록 하겠습니다. Hello and welcome. I'm Marco Castellano, Vice President of Product Management for Azure AI. Today, we're going to go deep on building document intelligence applications using Azure Applied AI Services and Azure Cognitive Services. Documents are the connective tissue for how organizations get things done.
They record and communicate key information between parties. For example, in the form of invoices, contracts, meeting notes, architectural diagrams, or other forms of record. And yet, creating and extracting this information and making it usable has long been a manual, time-consuming process that's prone to error, especially when the documents vary in format or language, or contain both print and handwritten text. On top of that, each organization has a wide variety of documents with different compliance and security requirements. Take hospitals, for example. They spend hundreds of millions of dollars on denied claims from insurers because of the complexity and the paperwork involved in the claims management process. Sometimes, due to the complexity or the cost, valuable data in our documents can go unused or overlooked, just sitting in physical or digital storage. Let's imagine a law office, for example, working on cases with boxes of court records, handwritten witness testimonies, and financial documents. If they could digitize that data and make it searchable in a secure environment, imagine how much more time they could spend on actual casework instead of pouring through paper. Documents present many challenges, but we can use AI to drive efficiency, unlock insights, create customer delight, and empower employees to focus on higher impact projects. During this session, we'll show you how to build a new conference app that integrates several intelligent document processing capabilities to provide attendees with a great experience. We'll extract information from documents, translate them, transform them, and analyze their content. First, we'll review the Azure AI portfolio so we can understand which services support document intelligence. Next, we'll look at the Azure OpenAI service and how it can be used to generate new content, like a marketing email to promote the conference. Then we'll explore how Azure Form Recognizer helps accelerate document processing. For instance, by automating COVID vaccine. 이게 제가 아까도 설명드렸다시피 코로나 백신 접종서를 이렇게 인쇄를 된 상태에서 이거를 카메라에 이렇게 갖다 대기만 하면은 여기서 자동적으로 여기 컬럼 값을 읽어서 이렇게 자동으로 정보를 추출해주는 그런 형태로 이루어져 있어요. 그리고 이게 아까도 말씀드렸다시피 애저에서 이 백신 접종 관련해서 아예 바로 사용해서 쓸 수 있도록 구축을 이미 해놨기 때문에 프리빌트로 구축을 해놨기 때문에 그냥 가져다가 쓰시기만 하면 돼서 되게 효과적이라는 장점이 있더라고요. 그래서 네, 이 부분을 Nation card verifications in our conference app. Next, we'll explore the latest capabilities in Document Translator, which we'll use to translate English language PDFs about conference events into other languages, all while preserving the document's formatting. We'll also have a look at the summarization and sentiment analysis capabilities about conference events into other languages. 아마 영어로 된 거를 이렇게 PDF 파일을 여기에 바로 업로드를 했을 때 all while preserving the document. 이렇게 레이아웃을 다 지키면서 번역이 되고 있어요. 그래서 저는 이 부분이 아까 굉장히 좀 깜짝 놀랐어요. 사실 그냥 뭐 구글 번역기나 뭐 팝하거나 이렇게 해서 돌리면은 이렇게 레이아웃을 사실 알아차릴 수는 없잖아요. PDF 파일을 올려도. 근데 이 부분에서 바로 이렇게 번역이 된다는 점이 개인적으로 가장 흥미로웠다고 생각을 합니다. Formatting. We'll also have a look at the summarization and sentiment analysis capabilities in our cognitive services for language to help us keep attendees informed and help us act on their feedback. And finally, we'll pull all these great features together to build a great conference app. We're so excited to share with you how easy it is to get started with pre-built models and to customize them for your business. 그래서 이렇게 사전 제작된 모델을 자사의 비즈니스에 맞게 커스터마이징 할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이고요. 그래서 어떻게 해서 이거를 인플로이들이 활용을 할 수 있을지에 대해서 이제 살펴볼 거예요. Let's dive in. At Microsoft, we aim to bring world-class AI within reach of every developer without requiring machine learning expertise. This is our layer cake slide.
I like it because I like cake, but also because it shows how our services build on top of each other. So everyone from data scientists to business users have access to game-changing AI technology. Azure AI is our portfolio of services designed for developers and data scientists, and it can be used in any app by making a simple REST API call. Our SDKs help you configure those API calls easily in whatever app you're building, whether it's a web app with bots, or a mixed reality app, or a desktop app. And these services can run in the cloud or on your local network in containers. In fact, Azure is the only cloud provider that enables AI deployment anywhere, on-premise, on Azure, and even on other clouds using containers. Each AI service provides pre-built models to help you get started quickly. And you can bring your own data to customize on top of these models to increase model accuracy for your scenarios. At the foundation, you'll see Azure Machine Learning, a robust platform for developers and data scientists to build, train, and deploy models. Next are our customizable vision, speech, language, and decision models. These are models that we've pre-trained for you with Azure Machine Learning, and these services offer developers the most comprehensive set of domain-specific models available, 30 of them, across vision, speech, language, and decision-making, all based on Microsoft's breakthrough research. Finally, we support professional developers with AI services built for specific scenarios. They build on top of Azure Cognitive Services by adding task-specific AI and business logic that accelerates time to value when building solutions for common scenarios. For example, processing documents at scale can require more than just the vision service alone has to offer. Azure Form Recognizer builds on top of Cognitive Services' computer vision and language capabilities and includes pre-built models for quickly reading in common forms like invoices, IDs, and W-2s, as well as the ability to easily build your own custom models for documents. These applied AI models are helping developers build AI solutions more quickly, reducing development time from months to days without requiring any data science expertise. In this session, we're going to focus on the parts of the Azure AI stack that aid in document intelligence, namely the Azure OpenAI service, Azure Form Recognizer, and Cognitive Services for language. We'll demo the components separately, then pull them all together in our conference app. At the foundation of our AI stack is breakthrough research that makes AI accuracy, understanding, and responsible implementation possible. We have research centers around the world, employing thousands of researchers and producing over 3,500 papers and 22,000 patents specific to AI. Thanks to their work, our models have set industry milestones as the first to achieve human parity in areas across vision, speech, and language. Azure AI continues to set the standard for how organizations can realize value with AI. Another core pillar of our research is responsible AI. For AI to benefit everyone, it has to be developed and used in ways that warrant people's trust. That's why responsible AI is at the forefront of our product development and why we continue bringing capabilities that empower data scientists and practitioners to put this responsible AI into practice. Our AI at Scale initiative, hosting some of the world's largest AI models like Turing and GPT-3 on Azure, is pushing the boundaries of language model capabilities. This initiative seeks to develop large models pre-trained on vast amounts of data to create powerful AI systems that understand the nuances of language while also making these models more cost-effective and accessible. One outcome of this initiative is Z-Code, a large-scale language model that is an interlingua. That means it contains a machine representation of nearly every concept that can be expressed in human language. That enables Z-Code to understand human languages even when we don't have a lot of training data to work with. Using Z-Code, Microsoft was able to add machine translation support for the Somali language in only 3 weeks. It's been instrumental to our recent milestone of making information in text and documents accessible to over 5 billion people worldwide by supporting over 100 languages in our AI services.
Continuing our investments in providing AI at scale to customers, today at Build, we're announcing the limited access preview of the Azure OpenAI service as part of Azure Cognitive Services. This service allows you to build cutting-edge applications using large-scale generative models for a variety of use cases, such as writing assistance, code generation, and reasoning over data. Its GPT-3 models are language models with hundreds of billions of parameters that were trained on trillions of words. The OpenAI service also features codex models, which translate natural language to code. GitHub Copilot, which runs on Codex, is already supporting hundreds of thousands of developers with code generation. As with our other cognitive services, you can bring in your own data to fine-tune these models, increasing the accuracy and relevance of model outputs. Today, we're going to show you the Azure OpenAI service and some of its unique capabilities. It's a general-purpose text-in, text-out interface. When the model is given a prompt, it'll return a response, attempting to match the pattern you provided. As with our other AI services, we're focused on developing, using, and governing the service's content generation capabilities responsibly to ensure these models are being used as they're intended. Let's take a deeper look at the OpenAI service and see how it can generate marketing copy in the voice of Homer, the ancient Greek author and poet, to excite the attendees of our conference. On the landing page, you can make your own models and upload your own training files. 이렇게 Azure 오픈AI 스튜디오라고 지금은 프리뷰로 있어서 아마 접근을 지금을 하실 수는 없으실 텐데 여기에 이렇게 오픈AI 스튜디오에 Author and 들어가시면 poet to excite the attendees of our conference. On the landing 이렇게 다양한 기능들이 있어요. 그래서 지금 같은 경우에는 page, you can make your own models and upload your own 이거를 클릭을 training 해서 files. 데이터를 학습시킬 그런 파일을 먼저 업로드를 해요. In this instance, these files have been built to talk like Homer. 이 파일 같은 경우에는 제이슨 라인 파일이라고 제이슨 파일을 조금 보기 쉽게 만든 파일이라고 생각을 해주시면 돼요. 그래서 이렇게 파일을 업로드를 하면 Then you can choose and customize the model with your training and validation data. 그리고 방금은 에이다라는 그 AI 모델을 선택을 했어요. 그런 다음에 트레이닝 그 파일을 이렇게 업로드를 하고 그 검증 데이터도 같이 업로드를 해요. We now have a model that we've refined. 그러면 이렇게 정제된 모델을 확인을 하실 수 있어요. After the model's been deployed, you can use the model. We can then give the model a prompt on 그 다음에 모델을 배포하는 단계인데 the dataset, and it can extract the relevant data to give us an answer in a structured way. Here, we're asking GPT-3 to complete. 방금 모델을 다 배포를 했고 그리고 여기 플레이그라운드라고 애저 같은 경우에는 이렇게 포털을 통해서 바로 업로드를 하고 배포까지 하게 되면은 여기서 확인을 할 수 있어요. 플레이그라운드라는 이 섹션에서. 그래서 Complete this sentence. This conference 아까 배포한 모델을 이렇게 선택을 한 후에 is amazing because 이렇게 문장을 입력을 해요. because까지. 그러면 그 아까 선택을 했던 에이다라는 AI 모델이 이렇게 문장을 자동으로 생성을 하는 것을 확인을 할 수 있어요. after we click generate, we can see that the model can generate a response to the prompt in the style of Homer. And we can do it again to get a different output. Isn't that amazing? Now that we've got attendees excited to attend the event, we need to figure out how to build out our app with more document intelligence. We want to streamline check-in and vaccine verification, understand and translate conference documents,
and simplify submitting and analyzing event feedback, all through our app. We'll begin with the most common starting point for customers building document processing solutions, Azure Form Recognizer, the applied AI service. Azure Form Recognizer is the go-to service for developers building document processing solutions because it's purpose-built for that scenario. Customers from various industries, ranging from financial services to healthcare, use it today. And with 164 languages supported so far, organizations across Asia, Europe, and the US are unlocking efficiencies with this service. Let's take a look at Air Canada, for instance. When the Canadian government passed a vaccine mandate in 2021, Air Canada had 2 months to verify thousands of employee vaccine forms. To do this at scale with accuracy, they used Azure Form Recognizer, verifying 70% of the vaccine forms automatically and reducing. 방금 에어 캐나다의 예시가 나왔는데 여기 같은 경우에는 아무래도 항공사이다 보니까 백신 관련돼서 그런 페이퍼가 많을 거 아니에요. 그런 페이퍼들을 이거를 디지털화해서 이 애저 환경에 이렇게 업로드를 하고 처리를 하게 되면 자동화가 이렇게 70%로 되었다는 것을 확인을 할 수 있어요. 그래서 the amount of manual effort involved, meeting the tight government deadline on time. CVS Health digitized intake for prescriptions, including the 40% of prescriptions that still arrive as paper or fax, helping technicians fill prescriptions much faster and easier than before, using Azure Form Recognizer and Text Analytics for Health to automate these tasks. CVS used Form Recognizer to extract information for automated data entry, making the end-to-end process more efficient. And as a result, CVS reduced the processing time and cut their costs. Neda Haibi is the lead product manager for Form Recognizer, and she's going to walk us through a demo on the key things the service can do. Neda, take it away. Thank you, Marco. Trying out and getting started with Azure Form Recognizer is super easy. All you need is a Cognitive Services or Form Recognizer resource. To start, I'll quickly walk through the capabilities available through the Form Recognizer API. Next, I will demo how to use a pre-built model using the new model for health insurance card as our example. Then we'll take a look at how easy it is to train and test a custom model using a complex commercial licensing contract as our example. Let's go to the Form Recognizer Studio to get started. 이제 아까 예시로 들어드렸던 에어 캐나다와 CBS가 활용을 한 그 애저 폼 레코그나이저로 활용을 한 그 작업들을 이제 데모로 보여드릴 거예요. Here in the studio, you can try out Form Recognizer capabilities and also train your own custom models. The read capability, extract text, bounding boxes, and 그래서 이렇게 폼 레코그나이저 스튜디오에 들어오시면 여기 보이시는 지금 읽기 기능이라고 이게 있는데 여기서 그 프린트된 프린트물이나 뭐 핸드 그 손글씨로 된 그런 페이퍼들을 문서 형식이나 이미지 형식으로 업로드를 여기다가 하는 거예요. 그러면은 여기서 자동적으로 그 문서 안에 있는 텍스트 그리고 바운딩 박스 그런 데이터들을 추출을 해주는 거죠. 이 리드라는 기능에서. indications of handwritten and printed text in documents. The layout capability extracts the document structure. 그 다음에 여기 보이시는 레이아웃 탭에서는 문서에 뭐 패러그래프나 아니면은 제목 머리글 아니면 표 이런 확인란 같은 문서 구조를 추출을 하는 칸이에요. Such as paragraphs, title, headers, tables, and checkboxes. Read and layout now support 164 printed languages and 9 handwritten languages. 그리고 이 두 기능에서는 총 164개의 언어를 지원을 하고 이 프린트된 그 언어를 지원을 하고 그리고 손글씨 언어는 9개의 언어를 지원을 한다고 합니다. The general document capability extracts key value pairs and entities found within the documents with no training needed. 그리고 여기 제너럴 다큐먼트에서는 따로 훈련을 시킬 필요 없이 엔티티를 추출해주는 그런 기능을 한다고 해요. Below these are pre-built models. 제가 앞서도 말씀드렸다시피 여기 밑에는 이렇게 그
그 헬스 인슈런스 카드라고 그 뭐 백신 접종 카드나 아니면은 백신 접종 카드나 아니면은 처방전 관련해서 그런 게 아예 이렇게 프리빌트 모델로 제공을 하고 있어요, 애저에서. 그래서 이렇게 이거를 바로 클릭을 하셔서 바로 사용을 하셔도 됩니다. You can also use pre-built models to quickly process common documents such as invoices, receipts, identity documents, and we're now introducing two new pre-built models, the health insurance card model and the vaccine. 사실 조직에서 활용할 수 있는 게 되게 거의 대부분 있다고 보셔도 무방해요. 그래서 뭐 송장 기능이라든지 아니면 영수증 처리, 그리고 비즈니스 카드는 뭐 명함을 인식하는 거 해서 뭐 그 신분 확인하는 그런 문서, 그리고 방금 말씀드렸던 그런 두 가지 기능들, 이거는 세금 관련된 그런 거라고 제가 찾아보니까 그렇게 있더라고요. 미국 세금 관련돼서 그런 페이퍼. 그래서 세금 관련된 그런 페이퍼까지 다 커버를 하고 있습니다. Card model. Let's try out the new health insurance card model. In the health insurance card model, you can try out your own documents by adding them or analyze the sample document. Let's analyze the sample document. When analyzing the sample document, 그래서 이렇게 이 애드를 클릭을 해서 이미지를 업로드를 하면은 the document is sent to Form Recognizer for processing and extracting all the information. 방금 이 폼 레코그나이저를 통해서 이 각각의 데이터들을 추출을 해서 이렇게 살펴볼 수가 있어요. Once the document is analyzed, you can see that it extracts all the information from the document. For example, the group number, the co-pays, the member information, the prescription info, and the ID number. It's all provided as a JSON output with its bounding boxes, confidence, and key value pairs, and a sample code for you to easily integrate this into your applications. 그리고 이렇게 바로 제이슨 파일 결과로도 확인을 할 수 있기 때문에 이거를 그냥 갖다가 바로 사용을 할 수 있겠죠. In addition, you can train custom models for more unique structured and unstructured documents. Now, let's quickly see how you can train a model for your own documents with just a few unstructured documents. Let's take a project I pre-created for this session. We're going to use the CUAD dataset and create a model to extract information from development agreements, including the Party 1 alias, Party 2. These are multi-page documents, unstructured documents. Each one has a different structure. Let's see how easy it is to label. All you need to do is select the text you want to label and assign it to the label you're interested in. So for example, assign this to Party 1. Once you labeled all your documents, you can train the model. 이거는 다양한 그 데이터 형태에 이렇게 라벨링을 여기서 바로 이 스튜디오 안에서 바로 하는 거예요. You give it a name, a description, 그래서 트레인을 할 모델을 이렇게 입력을 하면은 and select the type of model you want to train. You can train a neural model for unstructured documents, a variety of documents in a single model, or a template model for documents in the same structure. In this case, we're going to select. 지금 같은 경우에는 비정형으로 되어 있는 데이터이기 때문에 이 뉴럴 모델을 사용을 할 거예요. The neural model and click the train button. You can see all your models and their status, and you can test your model. Training usually takes about 20 minutes, so we're going to test it with a model I pre-created. Let's add a document and test it with. Let's select the document we didn't train with and analyze it. Analyzing it. 그리고 지금은 아까와 다른 문서를 업로드를 해서 테스트를 하는 건데 We'll analyze this document with the model we just created and extract the information that is needed. You can see that with just a few samples of documents, the model extracted the Party 1, the Party 1 alias, the Party 2, the clauses that we labeled, and all the information we labeled and trained the model for. It provides the output in a JSON format. So you can see the document type and all the information and the extracted data. For example, the agreement date,
the date, and all the bounding box and the confidence. And it provides you with a code that you can easily take and input into your applications. All you need to do is put your endpoint and key and run the code in order to analyze additional documents directly from the API. We saw you can use Form Recognizer to extract information from documents using pre-built models or custom models tailored to your documents that extract the exact information you need for your specific business scenarios. The extracted information can be used to streamline data entry, robotic process automation scenarios, knowledge mining, search, and other use cases. Thanks, and back to you, Marco. Great, thanks, Netta. To recap, you just got a walkthrough of the many things Form Recognizer can do, starting with the read, layout, and general document capabilities, all available through a single API. Today, these capabilities support 164 print languages and 9 handwritten languages. Then Netta showed us how to use a pre-built model to process health insurance cards. We'll use a different pre-built model in our conference app later to verify COVID-19 vaccination cards. Finally, we saw how you can build a custom model to analyze complex, unstructured documents for a specific scenario, all within Azure Portal. Next month, look for new capabilities, including pre-built models for health insurance cards and vaccine cards, added enhancements to layout understanding to extract paragraphs, headers, and footers, as well as expanded language support for invoices and business cards. Now that we've covered Applied AI, let's go down the layer cake to Azure Cognitive Services. Azure Cognitive Services provides APIs for you to consume ready-to-use and customizable AI models to process content in the form of text, speech, or imagery, and help you make more informed decisions. To build out our conference app, we're going to focus on some new language capabilities. Translator is a language service supporting over 110 languages and dialects. Azure customers translate the equivalent of 3.3 billion pages per month with this service, engaging their customers and employees in their preferred languages. Last year, we announced Azure Cognitive Service for Language, a unified service that consolidates familiar NLP and text analytics capabilities previously available as separate Azure resources. Now, developers can use these capabilities in a single convenient SDK by creating a language service resource, or access them with a single API. Krishna, can you show us how these services work? Thank you, Marco. Now I'm going to demo how language features like document translation, summarization, and classification can support some document processing scenarios. First, let's look at document translation. We will make it easy for employees to translate their document on demand while preserving all the formatting. Organizations with an international reach often have a need to translate documents from foreign languages into their business language and vice versa. Empowering employees to translate documents on demand improves their work efficiency and collaboration. Document translation, powered by the state-of-the-art Z-code model, enables users to translate documents across 110 languages while preserving the layout and formatting of the original file. It now supports a variety of file types, including Word, PowerPoint, PDF, and you can use either pre-built or custom-machine translation models. Document translation is enterprise-ready with Azure AD authentication and secured access between the service and storage through managed identity. Packaging document translation as a ready-to-use business application can be a huge help to employees. The IT team of the organization can configure translator and storage resources and store credentials in the Azure keyword. Then share the keyword name to the employees and control who can access the keyword. An employee simply installs the document translation application and enters the Azure keyword name in the setting. That's it. Now on demand, the employee can select the document in their network and translate it to the language of their choice. To translate terminologies in a very specific 이거 같은 경우에는 여기서 미리 만들어둔 그런 거예요. 그래서 다큐먼트 문서 번역 기능을 지금 살펴보고 있는데 영어를 지금 스페인어로 번역을 할 거예요. 그래서 방금 여기 셀렉트 버튼을 눌러서 지금 닥스 워드 형태의 그런 문서를 업로드를 했죠. Employees can optionally provide glossary files to use.
the document gets uploaded 그 다음에 여기 타겟 폴더를 만들어가지고 여기다가 선정을 하면 into storage account, invokes document translation, 지금 영어에서 스페인어로 번역이 되는 그런 이 워드 파일이 이 타겟 폴더에 저장이 이제 될 거예요. and get the document translated. The translated document then gets downloaded into the target folder in the network. You can see the translated document here. You can see the translated. 그럼 여기 타겟 폴더에 이렇게 그 닥스 형태의 문서가 저장이 된 거를 확인할 수 document 있고 retaining the layout and 지금 보시면 영어에서 스페인어로 잘 번역이 됐는데 이게 레이아웃을 그대로 지키면서 이렇게 번역이 된 거를 확인을 할 수가 있죠. format as in the original file. If the employee just needs to translate a simple text phrase, then they can do it from the Translate Text tab. 그리고 그냥 번역만 할 거면은 사실 이 Translate Text라는 탭을 이용을 해서 Just type or paste the source text, select the target language, and click Translate. 이렇게 그 번역하고 싶은 문장을 넣어주시고 그 다음에 번역이 될 그 언어를 여기서 선택을 해주시는 거예요. By the way, this 그런 다음에 여기 아래에 있는 Translate 버튼을 누르면 이렇게 스페인어로 잘 번역이 되고 있는 거를 확인할 수가 있죠. application code is made available as an open source for organizations to customize with their own brand and user interface. Let's look into language service, which helps you automate workflows by classifying documents, text, and emails using your business-specific labels to improve decision making. It can also help you comprehend information faster by summarizing text content, extracting predefined entities like a name, organization, or phone number, and business-specific entities like a supplier name, delivery date, etc. In addition, it helps you to analyze customer sentiment, extract key phrases, and automatically identify and redact personally identifiable information. Now, let's explore some document processing capabilities using the Language Studio. Language Studio is the portal through which you can access all these language features and capabilities. You sign in into the Language Studio using your Azure credentials. Once signed in, you can pick any of the language resources you have access to and start using the feature. You can try out pre-built capabilities as well as create custom capabilities with your own data, labeling them, building models. 이거는 랭귀지 스튜디오라는 기능인데 여기서는 뭐 데이터를 라벨링하는 작업을 할 수 있고 그 다음에 모델을 빌드하고 테스트하는 작업을 여기서 할 수 있어요. 그래서 보통 뭐 NLU라고 하는 그런 작업을 이 랭귀지 스튜디오에서 실행한다고 보시면 됩니다. And testing the model within Language Studio. Let's take a scenario where an enterprise called Dassault has an automated process to collect latest news and blogs on technology relevant to their organization and share it with their employees. Sharing only the title and link to the article means employees need to spend more time to identify the right article of their interest. 사실 저희가 문서가 되게 많고 문서의 양이 많거나 뭐 길이가 길거나 하면은 그거를 다 일일이 들여다보기가 되게 시간이 많이 걸리고 번거로운 일이잖아요. 그래서 지금은 그 긴 문서를 요약하는 기능에 대해서 살펴볼 거예요. Document summarization feature comes handy here. It allows us to extract a few salient sentences based on the length of the article, which can be shared with the employees to get a gist of the article. Let me demonstrate document summarization capability using Language Studio. For this demo, I'm using an actual blog post recently published by Microsoft. Let's see how document summarization pulls 5 salient. 그래서 이렇게 긴 문장에 여기 보시면 텍스트 파일을 이렇게 업로드를 하면 자동으로 텍스트를 추출을 해서 여기 들어가고 그 다음에 지금은 아까 5줄로 설정을 했어요. 그래서 이 긴 그 문서들에서 5줄의 문장을 요약하는 걸로 세팅을 해서 진행을 하는 거예요. Sentences from the block text. Now, just by reading the summary, you get a gist of the blog.
그러면 제목을 포함해서 이렇게 5줄의 요약이 완성이 되는 것을 확인을 할 수 있고, 이것도 앞서 살펴보신 것처럼 제이슨 형식으로 그 결과가 제공이 되기 때문에 개발자분들은 이거를 잘 활용을 해줘서 모델에 통합을 시키고 하실 수 있죠. In the language studio, the result is shown visually. So you can see which sentence among the input are selected and the confidence score for each of them. 그리고 이렇게 결과값들이 나온 그 이유들에 대해서 왜 그렇게 나왔는지, 스코어가 뭐 몇 점이었는지, 어떤 근거로 이거를 우리가 결과를 이렇게 만들어 놨는지에 대해서 여기 아래에 설명도 확인을 할 수 있어요. 그래서 그 컨피던스 스코어를 아래에서 While using the 확인을 할 service, 수 you will 있습니다. get a JSON response as here. It will provide selected sentences and additional metadata like offset from the beginning of the input and length of the selected sentences in terms of characters. Now, let's take another scenario where an enterprise contoso want to classify documents for easy retrieval of relevant information. Custom classification feature comes handy here. It allows us to classify documents with single or multiple labels. 그리고 이제는 문서를 그 분류하는 태스크를 살펴볼 건데, For the demo, I'm going to show you classification of the movie plots by multiple genres. Here, for the purpose of training, I'm using approximately 200 movie plots and classify the genre. 80% of the data set is used for training and 20% of the data set is used as a test set. The model is already trained and deployed. It has a precision of 71% and recall of 78%. Let's take a plot from the movie Finding Nemo from Wikipedia and test the model. 그래서 이것도 이렇게 영화에 대해서 설명이 되어 있는 텍스트 파일을 업로드를 하고 애저에서 제공을 하고 있는 무비 장르 클래시피케이션이라는 이 모델을 활용을 할 거예요. 이걸 클릭을 하시고 테스트를 하면 Here you go. The movie 이렇게 문서에 그 영화에 관련된 문서니까 이게 어떤 영화였는지, 뭐 스릴러 영화였는지, 코미디 영화였는지에 대한 컨피던스 스코어랑 해서 이렇게 같이 결과값이 잘 나오고 있어요. gets classified as both comedy and thriller, which is the right classification. In a nutshell, Azure Cognitive Services for Language has several features to process documents like translation, summarization, classification, etc., addressing your business needs. 그래서 지금 저희는 Azure Cognitive Service for Language 이 솔루션을 활용을 해서 그 번역을 하는 것, 그리고 텍스트를 요약하는 것, 그리고 문서를 분류하는 것, 이러한 크게 세 가지의 태스크를 살펴봤고, 이거를 각각의 그 비즈니스 요구 사항에 맞춰서 잘 활용을 하시면 된다고 이야기를 하고 있습니다. Thank you. Back to you, Marco. Thank you, Krishna, for showing us what developers can do with Cognitive Service for Language and Translator. You can now access document and conversation summarization in preview. Document summarization captures the key points in a body of text for you automatically. Conversation summarization will summarize natural language conversations. 그리고 대화 요약 같은 경우에는 여기 잘 예시를 들어주셨는데 뭐 커스터머 서비스나 콜센터에서 고객들의 대화 그런 로그들이 있으면 그게 되게 내용이 길 거 아니에요. 뭐 이런 고객은 이러이러한 내용으로 이야기를 했는데 이거에 대해서 그 내부 고객이 봤을 때 이 고객은 뭐 이런 페인 포인트가 있었네라고 이 요약된 내용을 보면은 쉽게 또 그 고객한테 전달을 할 때 더 쉽게 활용을 해서 사용을 할 수 있겠죠. Like a support call reason and resolution for a call center. Today, we're also announcing a number of features as generally available. With Translator, you can now localize PDFs to your target language while maintaining the document's layout, meaning you can reproduce an event brochure, an expense receipt, or product instructions in a new language at a fraction of the cost. We're also excited to announce the GA of our Language Studio, which you just saw, as well as language capabilities for custom text classification, custom named entity recognition, and conversational language understanding. Now let's go over to Aysegul Unit.
She's going to put all these cool services together to build a killer conference app. Aishigul? Thank you, Marco. I can't wait to show you how we use Applied AI and Cognitive Services to create my dream conference app. We will dive into the code, but let me first show you what we are building. This app doesn't ask to type in your data for ID or proof of vaccination. Instead, takes a picture and renders the data. I'm not a native English speaker, and sometimes it is nice to be able to read material in my own language. For that, we have a translation tab where you can drag and drop a document and get the translated version of the document downloadable with the correct formatting. It is truly magical. We have more than 100 languages to choose from. Right before a talk, I want to read documentation to figure out which talks to attend. I don't want to learn every little detail, but cut to the chase. I can upload the text by dragging again, and voila, I get a summary of the most crucial points. Finally, every event wants to hear your feedback. Filling out forms is not everyone's favorite pastime. Instead, we can use text-to-speech to transcribe and language analytics to even get the feedback sentiment. I've learned a lot in this session. 방금 여자분이 이렇게 I've learned a lot in this session이라고 말을 하고 이거를 눌렀을 때 And the sentiment is regular. 그 감정의 결과를 이 AI가 분석을 해주고 있어요. 그래서 아까는 좀 톤을 일정하게 해서 하이톤으로 말하지 않았기 때문에 결과는 보통이라는 감정의 결과를 내고 있는 거를 여기서 확인을 할 수 있어요. I'm loving the AI session so far. 그리고 여기는 이렇게 I'm loving the AI session so far 이렇게 했을 때 And that's a nice. We have nice라는 결과를 내고 있다는 거를 이렇게 감정 결과를 분석해주는 거를 확인을 할 수 있습니다. seen the power of cognitive and applied AI services, how to test them conveniently, train and deploy your data using the new studio experience. As a developer, 그래서 이제 아까 앞전에 살펴보았던 그 어플라이드 서비스랑 그 코그니티브 서비스를 합쳐서 지금 그 애저에서 보여주고 있는 그런 기능들에 대해서 좀 통합을 해서 설명을 해주시고 있어요. most of you integrate the new AI services into an existing application. In a large code base that has other key features and integrations like databases and continuous integration, continuous delivery. 그래서 개발자가 이런 애저 AI 기능들을 솔루션을 어떻게 이 기존 애플리케이션에 통합을 해서 사용할 수 있는지에 대해서 이제 살펴볼 겁니다. I want to show you the AI integration as close to your real-world experience as possible. For that, we have an existing Next.js application created using the CLI. We have some simple UI implementation, like a button to take a picture of our documents and drag and drop functionality. You can implement the UI any way you like. The way we will build the AI features will apply to your application too. First, let's take a look at our repo. If you open the package.json, you can find the scripts, and yarn dev is the start of our application. And all of Azure SDKs are included. In addition to the AI ones, we have the storage SDKs too. 이거는 조금 코드 관련해서 이야기가 많이 나오더라고요. 그래서 API를 어떻게 가지고 와서 활용을 하는지에 대한 내용인데 이거는 좀 코드에 관련해서 나오는 내용이기 때문에 조금 빠르게 넘어가도 될 것 같아요. Fill in the API key and endpoints once we create Azure resources. 일단 포털에서 For that, let's go to Azure portal and click on Create Resource. 활용할 그런 솔루션, 리소스를 검색을 지금 저희는 폼 레코그나이저로 할 거니까 이렇게 포털에서 검색을 하시면은 I'll search for Form Recognizer. 이거는 리소스 생성하는 거니까. Remember, you can create a single cognitive service and use the key and endpoints if all the features you are looking for is available with Cognitive Service Resource. I'll choose a region and a unique name and select the pricing option. 리소스 그룹 이름이랑 구독이랑 그리고 리전 이렇게 잘 선택을 하시고 인스턴스 이름까지 입력을 Once the 하시면 resource is created, I can navigate to get the key and endpoint information and paste it into our .environment file. 키랑 엔드포인트를 얻을 수 있잖아요. 그리고 그 얻어진 키 값들을 가지고 코드에다가 입력을 해주시면 이제 이 리소스를 활용을 하실 수 있는 거예요.
All we need to do is to yarn install and yarn dev to start. Form Recognizer has a button to take a picture of the vaccination card and ID. Let's look at Recognizer under Pages. The camera component that triggers the upload and analyze events. We have an onload vaccine, onload badge events defined. You can right-click and go to implementation of Recognizer uploader and Recognizer result component. We will implement the API on the API/Recognizer file. To do that, a few things has to happen, and most of the other service SDKs work very similarly. We your key credentials and endpoint to initialize a client object. 키랑 엔드포인트 가져오는 내용에 대해서 좀 길게 다루고 있어서 Their SDK classes, Azure Key Credential, Document Key Credential, and use the endpoint and Azure Key Credential, the model we want to use. 그리고 아까 포털에서 가져온 그 키 값이랑 엔드포인트 값을 이렇게 코드에 to analyze. 넣으면 사용할 수 Finally, we 있어요. poll until we have the results ready and format the data and display them on our page. Both translation and summarization is triggered by the file upload event. Let's look at summarization first. We get our language key and create Azure Key Credentials and initialize a SDK, and we'll have two storage containers. One of the container is for our original language files and another one for the translated counterparts. It is for organization purposes, and if you don't have a lot of documents, two containers are not needed. If you have multiple containers, a shared access signature, SAS token, appended as a query string. The token can be assigned to your container or specific blobs. Enhancing your applications with the AI features. 이렇게 좀 간단한 코드만으로 그 SDK를 사용을 해서 AI 기능을 기존의 애플리케이션에 통합할 수 있다고 말씀을 하고 있고 Is easier using our SDKs with only few lines of code. I hope you are inspired to build with Azure's powerful AI services. Can't wait to see what you create. Back to you, Marco. So in this breakout session, we've seen how you can use Azure AI to add document intelligence to your apps and to your business. Just think, all these capabilities and document workflows can be automated by developers to save organizations time and costs while unlocking new business insights and processes. We started off learning about the exciting innovations coming out of our AI at Scale initiative, including content generation features in the Azure OpenAI service. Then, Netta showed us how Azure Form Recognizer can recognize a wide diversity of documents, even custom ones, to accelerate document processing. After that, Krishna showed us new capabilities available for document translation and summarization, and how you can use an API call to the language service to understand natural language and sentiment, and extract custom entities specific to your organization's use case. Finally, Aishagul made all these features and more come to life in a conference app that dramatically improved our customer experience. Yeah, documents present many challenges, but we're seeing customers and partners build incredible, innovative solutions for document intelligence with the help of AI using Azure. It's quick and easy to get started with these services. In fact, we've set up a GitHub repo with the samples from today's demos to get you kickstarted with your very own conference app to see these services in action. Or if you're just starting your AI. 그래서 저희 이번 세션에서 살펴봤던 그런 앱을 사용하고 싶으시면 여기 주소로 들어가시면 확인을 할 수 있어요. 그래서 이거에 대해서 안내가 나오고 있고 그래서 이번 세션에서 저희가 중점적으로 살펴봤던 거는 그 Azure Applied 서비스와 Azure Cognitive Services를 활용을 해서 그거를 애플리케이션에 통합하는 것까지 살펴봤어요. 그래서 문서에 있는 데이터를 어떻게 디지털화해서 검색까지 가능할 수 있게 만드느냐에 대해서 오늘 살펴본 거고 좀 정리를 드리면은 그래서 이런 기능들이 다 그 구현이 되고 하면은 결국에는 조직들이 시간과 비용을 절감을 할 수 있고 고객을 확보할 수 있다. 뭐 이렇게 마무리를 하면서 이번 세션을 끝내고 있습니다. 그리고 제가 조금 더 공유드리고 싶은 게 있는데 잠시만요.
녹화해드려요, 거요, 녹화는. 녹화는 네, 해도 상관이 없어서 이게 뭐 비밀 정보가 아니기 때문에. 사실 지금 보여드린 게 애저의 기본적인 AI 기술들에 대해서 제가 보여드린 건데, 이게 사실 조직마다 뭐 인더스트리도 다르고 유스케이스도 각자 다를 거 아니에요. 그래서 이거를 어떻게 하면은 효과적으로 우리 조직 내에서 사용할 수 있는지에 대해서 고민이 되게 많으실 것 같아서, 그러면 뭐 애저를 어떻게 도입을 하면 좋을지, 아니면 사용을 하면 좋을지에 대해서 이 페이지에서 좀 인사이트를 많이 얻을 수 있다고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 그래서 여기 지금 마이크로소프트 클라우드 포 인더스트리라는 그 곳인데 주소는 이렇게 되어 있어요. 그래서 여기 보시면은 뭐 헬스케어, 리테일, 파이낸셜 서비스, 뭐 비영리 기관, 매뉴팩처링 이렇게 해서 다양한 산업들이 있는데 이거를 이렇게 페이지를 여기서 들어가 보시면은 좀 유스 케이스도 잘 나와 있어서 이거를 많이 보시고 좀 어떻게 우리 조직, 어떻게 우리 부서에서 활용을 할 수 있을까에 대해서 고민에 대한 힌트를 여기서 먼저 얻으시면 좋을 것 같아서 이거를 꼭 공유드리고 싶더라고요. 그래서 이 부분 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다. 혹시 뭐 이번 세션 관련해서 좀 궁금하신 점이나 그런 거 있으시면 좀 이제 토론을 해도 좋을 것 같아요. 네, 그럼 녹화는 중지할게요.